இன்னைக்கு நாம டாக்டர் கமலஹாசன் தமிழ் வழி ஆங்கிலம் மூலமா கடைசி சாஃப்ட் ஸ்கில் ட்ரைனிங், அதாவது எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ், இஐன்னு சொல்லுவாங்க, இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம். எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஒரு ரீசெண்டான கான்செப்ட். ஆக்சுவலாக அது எப்பொழுதுமே இருந்தது, பட் அது டாக்குமெண்டட் ஆக்கினது ரீசெண்டாக. எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ்னா என்ன? எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ்னா நீங்கள் ஒருத்தரோட நீங்கள் இன்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது பணி நிமித்தமாக அவங்களோட எமோஷன்ஸை புரிஞ்சு, அவங்களோட உணர்வுகளை புரிஞ்சு அதுக்கேற்ற மாதிரி வேலை வாங்கணும். இல்லை அவங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு புண்படாமல் இருக்கணும், இல்லை அவங்க எமோஷனலாக ஆவாங்களா அந்த விஷயத்த சொன்னால், இல்லை எப்படி அதை அவங்கள எமோஷனல் ஆக்காம எப்படி நம்ம வேலை வாங்கணும், இந்த யுக்திகள்லாம் தான் எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ்ல வரும். ஸோ இது எந்த அளவுக்கு நீங்கள் இன்னொருத்தருடைய எமோஷன்ஸை உள்வாங்கி, உணர்வுகளை உள்வாங்கி அவங்களோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணி வேலை வாங்குறீங்க அப்படிங்கிறத எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ். அது மட்டும் இல்லாமல் எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஃபீட்பேக் கொடுக்குறீங்க, அதாவது ஏற்றுக்கக்கூடிய அளவுக்கு. உங்களை மாதிரி யாராலையும் ப்ரோக்ராம் பண்ண முடியாது, ஆனால் கம்யூனிகேஷன் மட்டும் நீங்கள் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணால் வேறு லெவலாக இருக்கும். அப்படி சொல்கிறது கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஃபீட்பேக். உங்களுடைய கம்யூனிகேஷன் ரொம்ப கேவலமாக இருக்குது அப்படின்னு இந்த மாதிரி ஒருத்தர் மனசை புண்படுத்துகிற மாதிரி சொல்கிறது நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக். அது உங்களுக்கு எடுபடாது, அது இன்னைக்கு ரேஞ்சு. ஸோ இதுதான் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஃபீட்பேக். எப்படி நீங்கள் இன்னொருத்தருடைய எமோஷனை உணர்ந்து கொடுக்குறீங்க, சக்ஸஸ்ஃபுல் அவுட்கம் பில்ட் பண்ணுறீங்க, அதாவது முடிவுகள், அவங்களுடைய மோட்டிவேஷனும் தொடரணும், அவுட்கம் நல்லா இருக்கணும், ஸ்ட்ராங்கர் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ், அதாவது உறவுகள், ஒரு நிறுவனத்துக்குள்ளே இருக்கிற உறவுகள் எந்த அளவுக்கு மேம்பட்டிருக்கணும். இது எல்லாமே எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் அடியில் தான் வரும். அது மட்டும் இல்லாமல் எப்படி நீங்கள் ஒரு விஷயத்த சொல்லும்போது எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸோடு மோட்டிவேட் பண்ணுறீங்க. சரி, நம்மளோட எமோஷன்ஸும் உங்களுக்கு உணர்ந்து மதிக்கிறாங்க, நம்மளும் திருப்பி ஏதாவது செய்யணும், நம்ம வேலையில் அதை நிரூபிக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு உந்துதலை ஏற்படுத்துகிற ஒரு யுக்தி தான் எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ். அதே மாதிரி என்னென்னா, சேலஞ்சிங் சுச்சுவேஷனை எப்படி நீங்கள் கிரேஸ்ஃபுல்லாக எம்பத்தட்டிக்காக ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க. ஒரு சேலஞ்சிங் சுச்சுவேஷன் இருக்குது, ஒருத்தர் லீவு அவருக்கு கொடுத்தாகணும், அதே நேரத்தில் வேலையும் முடிச்சாகணும். அப்படின்னும் போது எப்படி நீங்கள் கொடுக்குறீங்க, ஒருத்தர்கிட்ட சொல்லி இது மாதிரி நீங்கள் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெச் பண்ணி பண்ணுங்க, உங்களுக்கு இன்னொரு நாள் நான் பர்மிஷன் தரேன், அப்போ நினச்சிக்காதீங்க, அந்த மாதிரி ஒரு இறங்கி வேலை செய்கிறது, அது சக்ஸஸ் ஆகும். கமாண்டிங், டைரெக்டாக கமாண்ட் பண்ணுறதுன்றது தோல்வியில் தான் முடியும். எல்லா நேரமும் ஈடுபடாது. எப்படி எம்பத்தட்டிக்காக நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க, இன்னொருத்தருடைய நிலையை புரிஞ்சு எப்படி நீங்கள் வேலை வாங்குறீங்க, எப்படி நீங்கள் அவங்களோட தொடர்பு கொள்றீங்கன்றது தான் எம்பத்தி. ஸோ இதுக்கு உதாரணங்கள் பார்த்தா செல்ஃப் அவேர்னஸ். முதல்ல நம்மளை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், நம்ம எப்படி அதை சொல்ல போகிறோம், எப்படி வேலை வாங்க போகிறோம், இதனால என்ன விளைவுகள் வரும், இதெல்லாம் தெரிஞ்சு நம்ம செல்ஃப் அவேர்னஸோட ஒரு அப்ரோச் வச்சுக்கணும். அடுத்து எம்பத்தி, இதை பற்றி ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம். அடுத்தவங்களுடைய நிலைப்பாடு என்னன்றதை உணர்ந்து அவங்களுடைய நிலையிலேருந்து யோசிச்சு பேசுகிற தன்மையோ, பழகிற தன்மையோ, இல்லை வேலை வாங்குற தன்மையோ எதாக இருக்கும், அது எம்பத்தி. சோஷியல் ஸ்கில்ஸ், எப்படி சோஷியல் ஸ்கில்ஸ் எப்படி கெட் டுகெதர் பண்ணுறீங்க, சோஷியலைஸ் எப்படி பண்ணுறீங்க, ஒரு அவுட்டிங் போகும்போது அவங்களோட எப்படி மிங்கிள் பண்ணுறீங்க, அப்போ ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் பில்ட் ஆகும். இதெல்லாம் தான் சோஷியல் ஸ்கில்ஸ். கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா மோட்டிவேஷன், இது எல்லா சாஃப்ட் ஸ்கில்லையும் வரும். ஸோ இது மூலமாக என்னென்னா நீங்கள் ஊக்கப்படுத்துறீங்க. ஒருத்தரோட எமோஷனலாக நீங்கள் வெயிட் பண்ணீங்கன்னா அவருக்கும் அது தெரியும், சரி நம்மளுடைய கஷ்டத்தை இவர் யோசிக்கிறாரு, இவருடைய கஷ்டத்தை நம்ம யோசிக்கணும்னு சொல்லி அவங்களும் ரெசிப்ரோகேட் பண்ணுவாங்க, அதாவது திருப்பி தருவாங்க. இதுதான் எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸை பற்றின தமிழில் நம்மளோட கூற்று. இப்போ இதையே நம்ம இங்கிலீஷில் எப்படி எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸை பற்றி டிஸ்கிரைப் பண்ணலான்றதை பார்க்கலாம். ஹாப்பி மார்னிங்மா. ஸோ த டாபிக் given is emotional intelligence. Emotional intelligence refers to the ability to recognize and understand one's emotions and those of others. So you need to understand first of all how emotional are others and to what extent you will not disturb their emotions, and at the same time you liaise with them professionally to get things done, at the same time not hurting them or not hurting their sentiments or not breaking down their emotions. It's a very, very tactful strategy. It also allows them to provide constructive feedback in a way
that is sensitive to the emotions of others, leading to more successful outcomes and stronger relationships. So, how you give constructive feedback in the way that even the person who receives feedback accepts and works towards it. It should not be a fault finding exercise or a mudslinging exercise or a backbiting exercise. That will be a failure. So, how you give a constructive feedback is what matters. Giving a positive feedback and then also giving an area of improvement will always work. So, how you are sensitive to their emotions by giving a constructive feedback, leading to more successful outcomes. So, the outcome also will be successful and qualitative, and building strong relationships will happen. So, the employer employee relationship will also blossom and there will not be any friction. So, the understanding, connect, and the convergence will be there. So, what are all, you know, an effective leader, how he has to act? So, effective leaders have the ability to motivate others and navigate challenging situations with grace and empathy. So, you always motivate others by thinking about their emotions. That way, the other person also will feel important and he will feel that, okay, my emotions are being taken care of. So, it is time for me to reciprocate. This is the way he also reciprocates. And navigate challenging situations with grace and empathy. Of course, you will have challenging situations in your workplace. You may have leaves, you may have unplanned leaves, you may have exigencies. How do you plan it astutely without affecting work, without affecting one's motivation, without disturbing one's emotion? It's all under emotional intelligence. Maybe you explain that there is one person who is going on exigency leave and that the other person has to stretch and he will be given a permission as a compensation, something like that. Not exactly should be the same. So that is how you do it with grace, with aesthetic beauty and empathy to step on to others' shoes and think. Last but not least, what are all the various examples of emotional intelligence? Self-awareness, to what extent you are aware of yourself and you are aware of the other person to extract work from him. What about his emotional quotient? How do you work with that? How do you derive work without disturbing that? Empathy, of course, we just now spoke. How to think from other shoes. Social skills. How do you socialize with others? How do you mingle with others so that a relationship is built and friction is broken? So it becomes very easy for you and effortless to extract work from your subordinate. Last but not the least, as I told you, this trait is there in every soft skill. It's called as motivation, the ability to impel others or incite others towards work. So how do you do it? You know, by respecting their emotions, making them feel important and reciprocate. So this is about motivation. So I think we have covered all the soft skills. Maybe we can have a revision of all the soft skills. So soft skills are the order of the day. You must be knowing what is soft skill before you go for an interview, which definitely says that communication skills are required, which almost all jobs do. Okay, so please go through all these soft skills. நன்றி. அடுத்த வாரம் வேற ஒரு காணொலியோடு சந்திக்கலாம். அதுவரை விடைபெறுவது டாக்டர் கமலாசன், தமிழ் வழி அன்பு. நன்றி, வணக்கம்.